আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কিউসি কুইন্স কাউন্সিল, আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। এইটা হচ্ছে কি আপনার এই আইন যেটা অ্যাক্ট ক্রিমিনাল ফাইন্যান্স অ্যাক্ট 2017 যেটা আপনার আসছে এই দেশের মধ্যে এনফোর্স হয়েছে 31st of January 2018। এই অর্ডারটা আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার, এই অর্ডারটা তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে। এইটার কারণটা হলো কি যে সবাইকে আপনার এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে যদি এই অর্ডারটা পুলিশ যদি বের করে, এবং তখন এটা আপনার দায়িত্ব পুলিশের কাছে প্রমাণ করে দেওয়া যে আপনার সম্পদটা আসছে একটা বৈধ ইনকাম থেকে। The Leeds businessman handed over 45 properties after investigators used an unexplained wealth order. Around 10 million pounds of worth of property has been surrendered in a major victory against some of Northern England's most dangerous criminals. তার মানে নর্দার্ন ইংল্যান্ডের একটা বড় মানে ধরনের ক্রিমিনাল মানে একজন আছে যাকে মানে সারেন্ডার করতে হয়েছে, আর 45টা প্রপার্টি 45 প্রপার্টিস যেটার দাম হচ্ছে 10 million pounds. I would read one sentence. If you can just cover the background of this sentence, please. The agency, the National Crime Agency, believes he laundered their profits through a property empire. Laundered their profits. That means other gangsters. Yeah, that's right, Shafi. So essentially, this case involved one of the very earliest applications that's been made by investigation agencies under the new provisions relating to unexplained wealth orders. I think I've said that the provisions came into force in January of 2019. The application in this case was first made in May of 2019. And essentially what it involved was the National Crime Agency, which is one of the 5 or 6 agencies which is empowered to, entitled to make applications under these provisions, applying to the High Court and demonstrating 4 different things. They have to satisfy something called the holding requirement, the value requirement, the income requirement, and the serious crime requirement. 4 different things they have to show. Let's just take each of them in turn, and then I'll relate them to the facts of this case. The holding requirement. They have to identify a particular property. That is, the agency has to identify a particular property or properties, and they have to demonstrate to the High Court that there is reasonable cause to believe that the individual who they've made the application against holds that property, hence the holding requirement. The value requirement, they have to demonstrate that the property is worth more than £50,000, so a fairly low hurdle in reality in relation to real property. The income requirement, the agency in question has to satisfy the court that there are reasonable grounds for suspecting that the known sources of the individual's lawfully obtained income would have been insufficient for the purposes of enabling him or her to obtain the property in question. So that's why it's called the income requirement. It's about the known sources, the known legitimate sources of that individual's income and wealth. And then crucially, and this really links into the question that you've posed, what is called the serious crime requirement. They have to show one of 2 things. They have to show either
that the individual in question, that there are reasonable grounds for suspecting that that individual is or has been in the past involved in serious crime, either in the UK or elsewhere, or, and this one they'll be using much more often, I think, and it's what applied in this case, they have to show that there are reasonable grounds for suspecting that that individual that a person connected with that individual is involved in serious crime or has been involved in serious crime. So essentially what they're trying to show to the High Court is that there are reasonable grounds for suspecting that people with whom this individual is linked, with whom he can be associated, with whom they can show connections, those people either have been or are now involved in serious crime. And that is the way in which they put the case in this instance. So they satisfied all four requirements: the holding requirement showing that he held various properties, the value requirement showing that they were all worth more than £50,000, the income requirement showing that his known legitimate sources of income wouldn't have been sufficient for him to acquire these properties himself, and the serious crime requirement showing that he was linked with various individuals who either had been or were now involved in serious crime. Now, if you like, I can go on and actually talk about the facts of the case and show how, Shafi, they demonstrated each of those. Okay, before that, let me explain what you have told in Bengali, so people understand it in Bengali also. দর্শক, আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি যেটা বলছেন যে আপনার পুলিশকে এটা বের করতে হবে এবং পুলিশের রিজনেবল একটা বিলিফ থাকতে হবে যে ওই অ্যাসেটগুলো আসছে আপনার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে, এবং সেটা 50,000 পাউন্ডের মিনিমাম দাম হইতে হবে, এবং পুলিশকে কোর্টের কাছে রিজনেবল গ্রাউন্ড দেখাইতে হবে যে রেসপন্ডেন্টের কোনো লফুল ইনকাম ছিল না, যে মানে ওই ব্যক্তির কোনো ধরনের মানে বৈধ উপার্জন ছিল না, এবং ইভেন কিছু যদি বৈধ উপার্জনও থাকে ওই উপার্জনটা সাফিসিয়েন্ট প্রচুর ছিল না ওই সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য। ওই সম্পদ মালিক হওয়ার মতো উপার্জন তার কোনো সময় ছিল না। এগুলা পুলিশকে আপনার কোর্টের কাছে তুলে ধরতে হবে, এবং এগুলা যদি মানে তারা প্রুভ করতে পারে এবং বলে যে সে একটা ক্রিমিনাল গ্যাংয়ের সাথে জড়িত আছে অথবা এই পয়সাগুলো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে, সেটাও তাকে প্রুফ করে দেখায়, পুলিশকে বলতে হবে কোর্টের কাছে। ওগুলো যখন বলবেন তখন কোর্ট আপনার এই অর্ডারটা গ্রান্ট করবে, আনএক্সপ্লেইনড অর্ডারটা ওয়েলথ অর্ডারটা গ্রান্ট করবেন। So, okay, let's talk about the 10 million pound worth of property had to be surrendered. Yeah. So, essentially what was demonstrated in this case was that this individual, I know you don't want to name him, so I shan't name him, but in fact his name is public in all the judgments. It's public everywhere, but we just No, I completely understand. It's probably better not to. But he was a very high-profile, well-known property developer and property owner in the Bradford area, and essentially he, over a number of years, more than a decade, he'd owned, I think, a total of something like 70+ companies, most of which were now either dissolved or dormant, so they become defunct companies. But he still owned a number of companies. He was the sole shareholder in and the sole director of, or at least had controlling interests in, a number of companies, which themselves owned various properties, a whole range of properties in, I think, Leeds, Wakefield, in Kensington, so both in the north and in London. I think there was a rather swanky apartment opposite Harrods. He owned what I understand is a pretty high-profile development called the Cubic development
in the outskirts of Leeds. He owned through these companies a large number of properties, and on the face of it, one simply couldn't see how the companies through which he had acquired these properties could afford to acquire them. They didn't have the means, they didn't have the financial means or the financial wherewithal to obtain these properties. And so what the National Crime Agency was saying was, in effect, this is classic laundering activity. He is a front man. He is a man who has no serious criminal convictions himself. I think he'd had one caution for assault some time ago, but otherwise no serious criminal convictions. He is what the police and the other investigation agencies call a clean skin, somebody who appears to be legitimate. And he has used his expertise as a property acquirer and property developer, and he has used his companies and made those available to the criminal fraternity to allow them to launder their illegitimate criminal proceeds by using his companies and his clean name, if you like, to acquire properties through which they will launder the proceeds of their crimes. And as I recall, the original application related to a total of about 8 properties which he owned through various companies. In the end, the proceedings were compromised; they were settled. It didn't go the whole way to a final hearing, and the National Crime Agency and this gentleman reached an agreement whereby he handed over, as I understand it, a very large number of properties with a total value of something in the region of £10 million. I think they allowed him to hang on to 3 or 4 properties mortgaged to the hilt, very heavily mortgaged, and I think the contents of one bank account which had never formed part of the application or part of their investigation. But essentially, they were able to trumpet these proceedings, this application, and the ultimate result of this application as a great victory for law enforcement, and as a very good example of how these provisions can be used to seize the assets of a launderer, seize the assets of the criminals for whom that launderer is conducting his laundering activity, without having to go through all the hoops that they would have had to go through if they had either prosecuted him for laundering or the criminals with whom he was linked for their underlying criminal activities. I think before this case settled, there were some doubts being expressed about the what's called the efficacy, whether these provisions worked or not, because various agencies, the NCA in particular, had difficulties in previous applications, but they really have trumpeted this one as an example of the provisions working in the way in which Parliament intended them to work when Parliament enacted this legislation. So that's really a summary of the position in relation to the properties. Yeah. If you like, either now or perhaps even in the next segment, I can go on to talk about one of the other important features of the case, which is the links to organised crime. You know, yeah. the criminals with whom he was linked. Yeah, we'll get back to that point. Darshak, এখানে প্রশ্ন আসে, who can apply for this unexplained wealth order? এতক্ষণ ধরে আমরা বলতেছিলাম যে আপনার সম্পদের যদি সংক্ষেপে কোনো উপার্জনের যদি কোনো পথ যদি আপনি প্রুফ করতে না পারেন, তাহলে ওই সম্পদটাকে পুলিশ আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার, অব্যক্ত অবর্ণনীয়, এটার কোনো আপনার প্রপার কোনো একটা এক্সপ্লেনেশন নাই কিভাবে এই সম্পদটা আসছে, সেটা পুলিশ আপনার আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার বের করতে পারবে। সেটা শুধু পুলিশ না, HM রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমসও করতে পারবে, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি করতে পারবে, এবং সিরিয়াস ফ্রড অফিসও করতে পারবে, এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস অবভিয়াসলি যেটা CPS বলা হয়, তারাও আপনার এই অর্ডার বের করতে পারবে। সো এটা কিন্তু খুবই ড্রাকোনিয়ান ইন দ্য সেন্স যে এটা এত ভয়াবহতা নিয়ে আসবে,
আপনার এই ব্যক্তির সেই 45টা প্রপার্টি সে করেছে, সবগুলো সে হারিয়েছে, সবগুলো তাকে পুলিশের কাছে হ্যান্ড ওভার করতে হয়েছে। এটা কিন্তু আসলে হচ্ছে অনেক ফরেন পলিটিক্যাল লিডারদের, পলিটিক্যাল এক্সপোজড যারা পলিটিক্যাল, যাদের কোনো ইনকাম তারা প্রমাণ করতে পারে না, এরাও কিন্তু ডেভিড talk about the political exposed persons. How are they coming to the target? Yes, I mean that's a very, very different situation from the one which we're concerned with in this case. It's a slightly odd piece of legislation in that it deals with two very different situations. The one that we're talking about is where the individual concerned can be shown or that there are reasonable grounds to suspect that the individual himself is involved in serious crime or is linked with people who are involved in serious crime. And then there's a completely different way of satisfying, if you like, that stage of the application, which is to show that the individual in relation to whom the application is made is what is called a politically exposed person, or a PEP. And without getting too technical about it, because I don't think your viewers would welcome it if I got too legal about it. Essentially, it is aimed at the sort of individuals in foreign governments, and by foreign governments it essentially means in the governments of countries outside the EU or the European Economic Area. And it is really aimed at corruption on the part of people who hold senior positions in the governments or within the national regimes of foreign authorities. Essentially, it's aimed at the problem of international corruption. There have for many years there have been concerns expressed by the authorities here about the level of corruption that is prevalent in foreign regimes, not least because of the question of overseas aid and the amount of money that this country sends to countries overseas, and concerns that it doesn't always end up where it's meant to, and it ends up either in the Swiss bank accounts or otherwise lining the pockets of senior people in those foreign regimes. And this is really aimed at international corruption, where senior figures within foreign regimes, either within the government or within other state-owned enterprises within those foreign regimes, have been feathering their own nests, building up significant wealth on the basis of corrupt activity. And where the relevant agency making the application to the court can demonstrate that the individual is a politically exposed person, then that is another way of actually getting to the same result and obtaining from the court an order that the person who holds the property and is connected with that politically exposed person may have obtained it through, if you like, illegitimate funds. So all the Commonwealth countries also covered by these? It's everywhere outside the European Economic Area. Yeah. So it's basically all countries worldwide outside the European Economic Area. সুতরাং দর্শক, যে বাংলাদেশ বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, পাকিস্তান বলেন, এই সমস্ত দেশগুলো কিন্তু এই অর্ডারের আওতায় চলে আসবে, আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডারের আন্ডারে চলে আসবে। কোনো কেউ যদি করাপ্টেড পারসন যদি চলে আসে, পয়সা এখানে নিয়ে আসে, এখানে সম্পদের পাহাড় গড়ে, তার বিরুদ্ধে এই আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার আপনার বের করতে পারবে পুলিশ এবং HM রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস অথবা সিরিয়াস ফ্রড অফিস। What happens if a unexplained wealth order is, যখন পুলিশ যখন এই অর্ডারটা গ্রান্ট করে, এই গ্রান্ট করার পরে যখন কোর্টে গ্রান্ট করবে তখন কি করবে, তখন তারা কি করে, তারপরে if an order is granted, it is then the responsibility of the respondent to explain the nature and extent of their interest in the relevant asset
and the legal basis upon which it was obtained, এবং তাকে তখন এক্সপ্লেইন করতে হবে কি পরিমাণ তার এই পয়সা এবং এক্সটেন্ট কতটুক পরিমাণ কি ধরনের পয়সা ইন্টারেস্ট তার ওই সম্পদের মধ্যে আছে, এবং সে এইগুলার লিগ্যাল বেসিস কি, তার মানে বৈধ উপার্জনের পথ কি ছিল তার এইগুলো করার জন্য। এগুলো তখন তার উপর দায়িত্ব পড়ে যাবে পুলিশের কাছে এক্সপ্লেইন করার জন্য। এগুলো তাকে তখন এক্সপ্লেইন করতেই হবে। যদি সে এক্সপ্লেইন করতে না পারে, কোনো সন্তোষজনক উত্তর যদি সে পুলিশের কাছে না দিতে পারে এবং কোনো উত্তর যদি সে না দেয়, তখন পুলিশ আপনার সেটা তার প্রপার্টিগুলো তখন সিজ করতে পারবে, জব্দ করতে পারবে। তার মানে পুলিশের কন্ট্রোলে চলে যাবে ওই প্রপার্টিগুলো। আর সে যখন উত্তর দিবে তার ইনফরমেশনের উপরে, তার উপার্জনের উপরে, সে যদি কোনো মিথ্যা কথা বলে, তখন তার আরেকটা ক্রিমিনাল অফেন্স হবে। দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।